можно воспользоваться твоей ногой. So just stand, and then everybody come over here. Все идите сюда. And tell her just to stand. Просто стой прямо. Okay. Стой прямо. Okay. So, femur. Бедренная кость. Бедренная кость. Okay. Femur is not in the middle. Эта кость, она не находится посередине. There is no bone here. Здесь кости нет. The femur is to the outside. Она находится снаружи. It's important to understand where that is because if I have my heel here, I'm just pushing into soft muscle. Это важно понимать, потому что если я пяткой надавливаю сюда, то я попадаю в мягкую мышцу. And everything that we talked about in rotation doesn't have the same effect if it's not connected to the bone. И когда мы говорим про вращение, но это не так эффективно, да, по сравнению с местом над костью. But now we have a problem. Но здесь есть проблема. Because if I put my heel here, then I have ставлю пятку сюда, toes that are not being used. то пальцы не используются. So what I do is I put the heel here and I turn the foot in a little bit. Что я делаю? Я ставлю сюда пятку и стопу поворачиваю чуть-чуть внутрь. It does two things. Это достигает двух целей. Number one, I have the ability to pivot and rotate. И в таком случае я имею возможность, вращать стержень. And number two, the belly doesn't spill through. Вторая, живот не вываливается назад. Like we all know how front plank looks. Мы все знаем, как это происходит. Right? So, I can either be here, Я могу быть здесь. and she doesn't have much of a belly, but the belly can spill through. И даже если у флайера небольшой живот, он все равно может вывалиться. I can be here, and no belly. А если я ставлю ноги таким образом, то как-то живота нет. And I have a stronger pivot. My feet are more useful. И как получается крепкий стержень, и мои стопы более эффективны. So I want to see people move away from this position Я вижу, как часто люди уходят от этой позиции. and move to here. Вот сюда. People will think that it's too far, but it's not. Многим кажется, что это слишком далеко, но это нет. That's where her bones are. Здесь находятся кости. So everybody, I'm going to bring her down. Я, можно, сейчас Feel where your femur is. Почувствуйте, где ваши бедренные кости. Почувствуйте. Где-то там. So where close? Yeah. It is further out than you think. That's the way our legs are made. And move away from this area here that is just on the top of the muscle. Okay? So, let's find that front plank again. Oh, yes. Yeah. Давайте попробуем еще раз То есть он говорит, что он хочет, чтобы мы вот так стояли? Да. So you want us to move feet like that to close the belly? Well, the feet turn in a little bit so that we don't have half of our foot spilling off the side. Мы просто немножко заворачиваем носочки внутрь, чтобы пальцы не торчали наружу. But belly would keep free. Yeah, the thing is Flyer is lifting away from that, and the angle of the ankle keeps the weight in the heels of the base. На самом деле флайер немножко просто поднимается, вес на пятках просто. Да, это второй вопрос. Yeah, so... Okay. And about the arms, when we are going to the shoulder standing, the flyers use differently sometimes. Somebody catch like that, somebody catch like that. Yeah. This is the question, because I found myself sometimes, I feel myself more safe like that. Sometimes like that. It depends. Yes, you're a controlling individual, I understand. Yeah, but the question is still here, how is better to do it? Okay, so... About the arms. So let's have a... Can we use Matt? Yes. Okay. And then... Yaroslav, can I borrow you? He's already doing so much. So, two things. Number one, in front plank. The more that my body goes this way, I have to work so much harder in my back. Чем
больше я двигаюсь в этом направлении, тем больше работает моя спина. But if the base uses the ankle to keep my chest lifted and the weight back here on him, I get to relax, and it's a lot less work for me. Если база помогает мне голеностопом, поднимая вверх и унося вес в эту линию, то это очень сильно мне помогает в эту часть. Okay. So that's number one for the first question you had. Первая часть. I don't even need to go into the air for this. Here, I have the ability to prevent myself from going this way. Здесь у меня есть возможность предотвратить мое падение в том направлении. But if I'm going this way, I don't have anything that I can really do. Если я ухожу и падаю в том направлении, то я не смогу себе никак помочь. Here, I can go this way or this way. Здесь я могу рукой двигаться в таком направлении. And so I can push and pull in different directions to help me steer back and forth. И я могу двигать таким образом, чтобы помогать себе в обоих направлениях вперед и назад. But the more I trust my base and my spotter, I learn how to be a flyer as just a flyer, where I don't have to do this as a flyer. Чем больше я доверяю своему бейсу и своему страхующему, тем больше я становлюсь флайером, и я не должен делать таких вот странных движений. Flyers, you have to understand, every movement you make above your base affects your base. Вы должны понимать, что любое движение, которое вы делаете как флайеры, влияет на ваши бейсы. And it's important to tell all of your students this. И это очень важно объяснить каждому вашему студенту. That if I want his shoulder to be healthy at the end of the day, I can't do this to his arms. Если я хочу, чтобы его плечи чувствовали себя здоровыми в конце дня, я не должен вот этого делать. And if I want his wrists to be safe, I can't keep doing this to his wrists. И если я хочу, чтобы его запястья были здоровыми, я не должен делать это с руками. So, this position here gives me the ability to make a triangle, Вот это положение руки позволяет мне сделать треугольник, which is a very strong structure. который является очень крепкой структурой. And I think of using the hand, not the fingers, to help it. И я думаю о том, чтобы использовать руку, но не пальцы, чтобы помочь себе. That gives the base the ability to base. И это дает возможность бейсу базировать. And I don't take that away from them. И я не хочу у него это забирать. Okay? Also, if I look at just the aesthetics, this looks like it's one piece. И если мы подумаем просто об эстетической части, то вот это выглядит как одна часть. So if I'm on a stage, I want to look like my hand and my base's arm is one thing. И если я где-то выступаю на сцене, то для меня достаточно важно, чтобы руки моего бейса и мои руки выглядели как одно целое. This doesn't look quite the same. А вот это не выглядит точно так же. Now it looks like he has a tumor on his elbow. Like what? Cancer. Рак, как будто у него рак. So, this is our position. Yeah. One thing for flyers. Еще одна важная вещь. Can I have a volunteer flyer? Есть флайер. Come into a shoulder stand. Зачем на плечах? So we want the triangle to be equilateral. Мы хотим, чтобы вот этот треугольник был равносторонний. This is a nice straight spine. Вот это вот красивый прямая спина. Flyers have a lot of fear with this. А для флайеров это связано с большими страхами. It can even be more. Может быть даже больше. And see how his arms get stronger and straighter when that happens? И видите, насколько у него руки сильнее и прямее становятся.
And so this is something I will do to all new flyers. Это вот то, что я делаю всем новеньким флайерам. As soon as we can stop thinking that our balance is because of our eyes, Как только вы поймете, что наш баланс не связан с нашими глазами, and they can realize that balance is because of their base, а баланс происходит из-за того, что у нас есть база, flyers can be flyers, флайеры становятся флайерами. and flyers can stop trying to also be bases. Флайеры перестают пытаться быть базой. No. Make sense? Имеет смысл? Понятно? No? Too scary? Слишком страшно? So, fly. Давай полетаем. You got another one? Я не давно резко. Is that better? But still not perfect. Tell her to close her eyes. Закрой глаза. Come back to front plank and start again. Возвратись в планку и начни с мясом еще раз. Yeah. Nice and round. Nice and soft. Мягко. Feel your base, balance you. Почувствуйте, что ваш фейс балансирует вами. Soften your hands. Расслабь их. Сделай так. Legs wide. Legs wide. Ноги Ноги ставим. ставим. So, come down. Okay. So, let me base one. I'll base. We have one more. Еще раз. So, this is very common. We have somebody who's having a hard time letting go of control, right? И это достаточно трудно для многих отпустить контроль. Yeah. So there's a few things we can do, right? We can say, okay, so this person you do super free and you don't use hands at all, right? But is that right for this person? Но мы можем несколько вещей сделать. Мы можем просто сказать, что для того, чтобы сделать супер фри, ты просто отпускаешь руки. Это правильно в данном случае? No, not yet. But we want them to start to feel the idea that their arms are not important. Но мы можем дать им возможность почувствовать и понять, что руки не важны. So I'm going to put my feet on her knees. Я хочу поставить свои стопы на ее колени. And you see it's just the tips of my toes. И это просто кончики пальцев. And give me shoulders. And bend her knees. Согни коленки. And look at the alignment. Stay. Stay. Просто Soften shoulders. And bring the fronts toward each other so the back is round. и сделай спину более круглой. And her hands are nice and soft here. И
Now what she doesn't understand is that she's already balancing. Я до сих пор, что она не понимает, это то, что она балансирует. And her hands are very soft. Keep her shoulders soft. Easy on my wrist, easy on her shoulders, easy on her hands. Это просто и для запястья, и для плеч. Look between your legs up at the ceiling. Посмотри между ног на потолок. More, Еще, more. еще. Easy, yes? Okay. Bring legs wide, Ноги в сторону. but don't change your shoulders. Мы не изменяем положение плеч. And her hands stay soft. Руки продолжают быть мягкими. Nice job. So, some very simple tools that we can get our flyer to feel a very different experience. Очень просто такое приспособление, чтобы дать почувствовать флайеру новую тишину. So, when I have knees on my feet, what does that help her do easier? Когда ее колени находятся на моих стопах, чем это помогает? It's a big part of it, absolutely. What else? Alignment. Absolutely. It makes her light. Bingo! Yeah. So that she doesn't have to make a huge 90-degree transition and think about all the muscles that gets there. Because I have support on the front side. I get the hips over the shoulders. Ей не нужно делать большой переход на 90 градусов и включать все мышцы, которые требуются, чтобы сделать этот переход. And then you saw that feet just float away. My knees, or her knees, they float away from my feet. И вы видели, что ее коленки они просто уплыли. With a new student, maybe you keep the contact. С новыми студентами, может быть, лучше сохранять контакт. The lesson for them is the same. Но урок для них тот же самый. You don't have to prove it to them. They're already doing it. Ну, не надо им это доказывать, они уже это делают. And then, maybe third, fourth time, you show them it's already happening. На третий, четвертый раз вы понимаете, что это уже происходит. Okay? So everybody do it as good as she did. И каждый сейчас попробуйте сделать так же хорошо, как